binding. It takes the cell around you. Има един процес, който се нарича вируса, който... Say again, doctor? The cell, the virus enters and then it starts accumulating and start taking the cell. So this is called cell binding process. Това, което прави вируса, той се събира около клетката и това го наричат клетко-събирателен процес. Curcuma is very effective when you are regularly taking every day. Куркумата е много ефективна, когато я вземаш всеки ден. Process will not happen actually. Този процес няма да се случи. So you just believe me, you are protected. Така че повярвайте ми, вие ще бъдете защитени. No, later pathology will not at all happen when you just regularly taking 1 teaspoon of turmeric powder. What will not happen? Later pathology is what? Later pathology of this virus infection in the body. Няма да се случи това заболяване от този вирус в тялото, ако това го правите редовно. And you may take it, every day, 2 times daily also. It's a very good. Дори 2 пъти на ден да пиеш по една чайна лъжичка с куркума е супер. You may use it in the food also as a cooking spice. Може да го използваш и в храната си като подправка. Important things to know here, curcuma, because of the curcumin. Но 2 неща са важни тук да знаем, че куркумата Body may not absorb everything. Ти не можеш да възприемеш всичко, да го усвоиш. How to increase the absorption? Add little bit of black pepper powder. За да усвоим абсорбирането и усвояването, добавяме малко черен пепер. It's going to 100% body absorbs and get the good result. Ще бъде усвоено от тялото на 100% и ще имаме добри резултати. This is the one thing from the lungs, and this starts when the weather is changing. For example, pollen starts. Когато времето се променя, примерно полените се появят. People have usually, this pollen allergy, hay fever. Хората обикновено имат алергия, треска, температура от тези полени. Throat secretions, sinus secretions. Секреция от синуса, от гърлото. Just 1 teaspoon of curcuma powder will help you not to have these problems. Така че една чайна лъжичка с куркума ще помогне, за да нямаш този проблем този сезон. Second thing, curcuma is the best, detoxifying herb. Второто е, че куркумата е най-добрата билка за детокс. Curcuma will clean your liver. Тя ще изчисти твоя черен дроб. When you eat lot of fat starts accumulating on your liver becomes fatty. Ако едеш много мазно, мазнината се натрупва в черния дроб и той става мазната. So when you drink curcuma every day, liver is clean. Ако пиеш куркума всеки ден, черния дроб е чист. It keeps pancreas function good. Поддържа панкреаса също добре. So your liver, blood sugar level will not go up. Така твоето ниво на захарта в кръвта няма да се повиши. And it's very good for the heart, for the arteries. И е много хубаво за сърцето, за артериите. Now, this curcuma is proven as a best anticoagulant. Също куркумата е доказана, има изследвания, които показват, че е най-добрият антикоагулант. So if you are drinking curcuma regularly, there is no possibility to have anywhere block or clotting in the brain or in the heart arteries. Ако пиеш куркума редовно, няма да имаш тези задръстени артерии, нито в мозъка също. Very good for the brain cells. Също е много хубаво за мозъчните клетки. I will give you few examples of my practice, what I found very interesting here about curcuma. Ще ви дам няколко примера, това, което открих, че е много полезно от моя опит в практиката. I had many patients of epilepsy. Имал съм много пациенти с епилепсия. These epilepsy patients, I was also surprised how simple curcuma cures them. Аз самия бях изненадан как куркумата по толкова лесен начин ги лекува. It was known to me that it's very effective on this type of sicknesses and it get better. Знаеш, че подобрява тези болести. But I was surprised how effectively it cures. Within 1 month, I found people are getting like 90% betterment. Но бях толкова удивен, как толкова бързо, за месец буквално, хората получаваха 90% облегчаване. So I was giving them our Shri Аюрведа 1 tablet every morning, empty stomach. Давах им само по една таблетка от нашите Шри Аюрведа таблетки с куркума
сутрин. And not few people, like not less than 10-15 people. I have a many number of people, they found good result with the Да, говоря за kurkuma. 10-15 човека. Говоря за много хора, които са открили колко им е полезно това. So what is important to say that kurkuma heals the nervous system. Това, което е важно да кажем е, че куркумата също лекува и нервната система. Proven antidepressants. Доказано е, че е антидепресант. And when you are regularly taking kurkuma, it slow down the degenerative process of brain cells. И когато го вземаш редовно, тя спира този процес на деградация на мозъчните клетки, разрушаването. Old age problems like dementia and other degenerative related problems may not happen that much. Проблеми на възрастните хора, като деменция и други клетки, свързани с тези клетки, няма да се случат толкова много. Now they are working how it works on the Alzheimer's. Сега има изследвания, които се правят как влияе върху Алцхаймер. So it's found that it reduces, the degenerative process. Открито е, че тя възпира този дегенеративния процес на клетките. And there are certain hormones which keeps our brain happy. Има определени хормони, които ни карат да се чувстваме щастливи в мозъка. So when these hormones drops down with the age, когато тези хормони спаднат с възрастта, then this problem happens. тогава се случват тези проблеми. So turmeric helps them to keep good. Така че куркумата им помага да се чувстват добре. Just like we do happiness course, Sudarshan Kriya. Точно както ние преподаваме курса, програма за So this turmeric is like a happiness tablet. Този турмерик или куркумата е като таблетка за щастие. So turmeric, like, because it's used in India since centuries, thousands and thousands of years. Понеже тази куркума се използва в Индия от хиляди години. Because this is the reason. И това е причината. It has hundreds and hundreds of property which can be simply cured when you just know how much useful it is. Тя има толкова много стотици ползи, че когато се използва, ще разбереш колко е полезна. So hope you understood about the turmeric. Надявам се, че сте разбрали за куркумата. Very simple here. You may suppose you think how to take turmeric. It's many times people think, okay, how to take turmeric. Че се чудиш как да го приемаш. Много хора питат. It's very good to take it in the raw form. Много е хубаво да се консумира в сурова форма. And as I said, you have to add little bit of black pepper powder. Както казах, можеш да добавиш малко черен пепер, щипка. So if you take 1 teaspoon of turmeric powder, примерно една чайна лъжичка куркума, you may add 1/4 teaspoon, like 1/4 teaspoon or 2-3 pinches of black pepper powder. It's sufficient. И да добавиш 2-3 щипки черен пепер е достатъчно. And anyhow now, when you need it, you may add more black pepper powder because the respiratory system needs more protected, more help. So turmeric is also good with taken with the black pepper. Сега в този период също дори повече черен пепер да добавиш, то е добре за дихателната система. Some people, they feel it's little bit irritating to the stomach. Някои хора чувстват, че ги дразни в стомаха. Then they use it as a cooking, a spice. You can use while cooking. Да, може да го използваш, когато готвиш, да речем. You may use curcuma any time a day. There is no problem using this. Може да използваш куркумата по всяко време на деня, няма ограничение. Okay, second herb. Сега втората билка. Very powerful herb. Много мощна билка. It's called amrut. Казва се амрут. Amrut means which makes you immortal. Амрут означава нещо, което те прави безсмъртен. Is also this has many names. Тя има много имена също. It's also called giloy, guruchi. Или гилой, или гулучи. So amrut we have in the form of tablet from Shri Аюрведа. В Шри Аюрведа също имаме под формата на таблетки. It's a very important and recommended herb right now for this condition, coronavirus. Сега тази таблетка е много важна и много препоръчвана заради вируса. All over, every doctor from Ayurveda will recommend this herb to be taken. Всеки аюрведичен доктор ще ти препоръча тази билка да пиеш.
Сега, the best immunomodulator in the world. това е най-добрият имуномодулатор в света. So almost any Ayurvedic formulation, if you think, which is rich with immune system or rich with power, it contains amrut. Всяка една аюрведична комбинация от билки, която е за сила за имунитет, тя съдържа амрут. So this amrut basically is a creeper, is a herb which grows everywhere in India. Всъщност тази амрут е една като лоза, която расте навсякъде в Индия. And its Latin name is Tinospora cardifolia. Това е латинското име. Because the leaves looks like heart, cardifolia. Защото листата изглеждат като сърца. So it's again very good for whole system, not only one part, whole system. Много тя е много добра за целият ни организъм. So best, as I said, immunomodulator. Както казах, това е най-добрият имуномодулатор. And anti-inflammatory. И също противовъзпалителна. So this may again kill any kind of infection in our body. Тя също ще убие каквато и да е инфекция в нашето тяло. This amrut is studied in many laboratories and many research centers. Този амрут е проучван в много научни лаборатории. And they found it's the best which can again kill the cancer cells. И се откри, че то е най-доброто, което убива раковите клетки. So they combined amrut and turmeric together. И те са обединили амрута и куркумата заедно. For cleaning the system after chemotherapy. Примерно за изчистване на организма след химиотерапия. So right now when you think about coronavirus, сега, когато мислиш за коронавирус, amrut is the best immunomodulator. It keeps your immune system good. Амрут е най-добрият имуномодулатор и тя поддържа твоят имунитет добър, силен. By mistake, if you come across somewhere where somebody has this coronavirus infection, ако по грешка някъде стигнеш до човек, който има тази инфекция, and if you are drinking amrut every day, и ако пиеш амрут всеки ден, it's most possible that you may not get any complaint, any symptoms, any infection. най-вероятното е да нямаш никакви симптоми, да нямаш никакво възпаление, инфекция. Because it keep cleaning your system every day. Постоянно, всеки ден изчиства твоят организъм. And your immune system or your cells are ready to fight any kind of infection. Твоят имунитет е готов да се справи и пребори с всякаква инфекция. So amrut again, it's very good for the lungs. Както казахме, амрута също е много добър за белите дробове. It's very good for the liver. Много е добър за черния дроб. For the pancreas. За панкреас също. And amrut is the best medicine for pitta dosha, the fire element. Амрута е най-добрата хранителна билка за пита, за огъня елемента доша пита в нас. It may cure any problem related with the heat. Той ще излекува всеки един проблем, свързан с огъня в нас. Suppose if you have urticaria. Ако имаш артикария. Urticaria is a condition you get hives all over the body. Това е когато имаш като, как се казва, по цялото тяло, като обриви. You may suffering since 10 years, 20 years, 30 years, since long, and there is no cure, basically. Може да ставаш много дълго време от този проблем. This amrut will cure your problem. Този амрут ще ти излекува проблема. Because I have cured many people, just with the amrut tablet. Защото съм излекувал много хора с амрут. Amrut is the best medicine for herpes infection. Това е най-доброто лекарство за инфекции с херпес. Usually people they get herpes to the mouth, herpes to the genitals. Хора, които имат херпес в устата или в гениталиите. Why it happens? Because the immune system is low. Защо се случва? Защото имунитетът е нисък. And your heat, your pitta is high. Но питата или твоят огън в теб е висок. So it cleans. И той чисти. It cleans your acne. А той изчиства твоето акне също, амрута. So amrut is proven as a best blood purifying herb. Така че амрута е доказано, че е най-добрата билка за изчистване на кръвта. So one tablet of amrut in the morning, empty stomach.
Така че една таблетка амрут сутрин на празен стомах. And if you have a weak immune system, you may make 2 times, one morning, one evening. And if you have what? Weak immune system, those who have a weak immune system. Ако имунитетът ти е слаб, можеш 2 пъти на ден по една таблетка. So it's, and especially even even though it's recommended for the young age people also, from 10 to 15-year kids also can be, they can take half tablet every day. Дори малки деца могат да вземат по половин таблетка всеки ден. So very safe, very good herb. Това е много добра билка. So amrut is the need for the time right now. Amrut and turmeric, both herbs. Значи тези две билки, куркумата и амрута, сега им е времето. My purpose to connect through online is to tell you these are the very important herb right now to be taken for everyone. Причината, заради която се свързах сега с вас онлайн, е да ви кажа за тези две билки. See, I am drinking every day, even though my immune system is good. Аз ги пия всеки ден, въпреки че имунитетът ми е Very important. много е. Clean your blood every day, clean your liver every day, clean your pancreas every day. Пречиствай кръвта си всеки ден, пречиствай панкреаса си, пречиствай черния си дроб всеки ден. It's very good for everyone. No contraindication. Дори да нямаш някакви противопоказания и симптоми, много е хубаво всеки ден да го правиш. Because this is categorized in Ayurveda under rejuvenating category. Защото в Аюрведа това влиза в категорията възстановяващи билки. Rejuvenating category. So I think this is the important point about the amrut you may like to know. Мисля, че това е важната точка, която бихте искали да знаете за амрута. You may also write down if somebody have some questions, they can, write you, because Ако имате някакви въпроси, може да ги напишете в чата. Actually, doctor, there is a question here. Yeah. Is it a problem if amrut, which is it the same as guava, right? You said guava. No, giloy. Това не е guava, а е гилой, е другото. Giloy is a herb. Yani has a packing called giloy. В магазините зелен някой е писал, има гилой се казва. И Giloy is a powder. Is it okay if it is thermally, if it's cooked, the giloy? Yeah. Giloy will not lose its property as you cook it, make chai, drink it. No problem. Значи въпросът беше дали е проблем, ако се сготви термична обработка. Доктор каза, че няма проблем, дори да го направите на чай. Латинското име е Чиноспора кодифолия. Гилой. Chinospora cardifolia, yeah. It's available everywhere. And the question is it good for kids below 4 years or? Yeah. If she's giving the powder form, 1/4 teaspoon of giloy powder, she may give to the kids below 4 years. От 4 години тогава 1/4 чайна лъжичка може да давате. Не е проблем, просто по-малка дозичка за малки деца. Yes, doctor. Yeah, good. So, this is about giloy and amrut. So now the other herb, the third herb which I want to talk about is called amla. Следващата билка е амла. Между другото, някой сега зададе въпрос за амла. Next question was about amla. Yes. Yeah, good. So amla is a well-known herb to everyone almost. Амла също е много известна билка почти на всеки. Amla is a fruit. It's called Indian gooseberry. Това е плод. Или индийския gooseberry. Какво беше gooseberry? So amla is so useful for us. In Ayurveda, this is called as dhatri. Dhatri means mother. Цариградско грозде му вика това. Така. Те също казват майката на амла. Because it protects us like a mom, like Защото a тя mother. ни предпазва като една майка. Amla is again very safe for all age people. Тя е също безопасна за всякакви възрастни хора. So, because here in Europe you may not find this fruit. Otherwise, this fruit also can be eaten. Is a bit sour in taste. В Европа може да го нямате толкова много. But we have tablets. Затова имаме таблетки, които, понеже го няма така лесно като плод да се намира. Is the best again good to keep our immune system perfect.
Това е най-доброто, за да ни поддържа имунитета перфектен. It keeps our respiratory system and our cardiovascular system, heart functions and lung functions good. Също поддържа нашето сърце и дихателна система в добра форма, Because it's rich with vitamin C. защото е богато на витамин С. So vitamin C is needed to keep your heart good Витамин С е добър, за да ни поддържа сърцето в добра форма and to keep your immune system, your lungs good, to fight against the infection. и да ни поддържа имунитета силен да се справи с заразите. So when the weather is changing, particularly when from cold it's going to the hot, Когато времето се сменя, примерно от студено към топло, amla is very important herb. тогава амлата е много важна билка, Because this is the time the respiratory system starts changing. защото това е времето, в което дихателната система се променя. So like pollen allergy, as I mentioned previous, pollen, running nose, throat irritations. Както казах преди това, за полените, в гърлото, дразнене, Amla is recommended. тогава амла също се препоръчва. So amla you may drink it as a regular basis, Амлата може да се пие редовно, but particularly this time it's needed more. но специално сега е по-необходима. It's a very good to keep your again blood sugar good Също е добра да поддържа нивото на кръвната захар and very good for the stomach. и е много полезна за стомаха. Sometimes when your stomach is very acidic, Когато понякога стомахът си е киселинен, amla helps to reduce the acidity, амлата помага да намалим киселинността, especially during pregnancy. особено по време на бременност. It's a very safe herb, one of the herb which is given during pregnancy Това е много безопасна билка, която се предписва to reduce this the pregnancy sickness, like vomiting sensation, stomach pain, discomfort. да намали тези дискомфортни неща, като гадене по време на бременността и други. And because it's rich with vitamin C, so it's a good supplement. И понеже е богата на витамин С, тя е добра добавка. So why I am talking in the sequence? Because this is the combination we need to take now Той казвам в този ред, защото това е комбинацията, която ние трябва да взимаме сега. to protect our immune system against this deadly virus as well. За да си предпазим организма от този вирус. So amla also is very good for the urinary system. Амлата също е добра и за прикушната система. If you are getting often urinary infection, Ако имаш често, особено инфекции в тази прикушна система. some people have a weak immune system. They often usually get some kind of urinary infection. Хора, които имат слаб имунитет, може да получат някакви инфекции такива. If you take amla, it will help you, not to get this or fall sick often. Амлата, ако пиеш, ще ти помогне да нямаш този тип симптоми и заболяване. Second thing, it also helps to relieve the constipation. Другото, което помага е за облегчаване на запек. Then some people, they have increased heat in the Някои gut, може да имат увеличен огън в организма. so their uric acid goes up. Тогава тяхната, прикушна киселина се увеличава нивото. This uric acid creates a lot of problem to the body, not only to the one part, it goes everywhere. Тази прикушна киселина влияе много лошо на тялото. Не само в една част, тя отива навсякъде в организма. In this case, amla and amrut together В такъв случай амлата и амрута заедно very effectively works. много ефективно действат. It works on your liver, pancreas, Работят върху черния дроб, панкреаса and cleans the system so that uric acid goes down very easily. и пречистват организма, така че прикушната киселина да се нормализира нивото. Amla pacifies again your pitta, Амлата също успокоява твоята пита also vata. и ватата. So if you have a soft constitution, you are very, allergic to any kind of herb. Sometimes people are very sensitive. They cannot take any herb. Ако имаш такъв организъм, че е много алергичен към много неща и не можеш да приемаш различни добавки, хранителни In that билки, case, amla is very safe. тогава при тях амлата е безопасна, тя действа. And other herb, amrut is also very safe. Both are very soft.
И другата, която е безопасна, защото тя също много нежна билка, това е амрута. So it's recommended again to all age people. Също се препоръчва за всякакви възрасти, е окей. Those who are looking for their hair growth, want their hair to be good, Тези, които искат да имат добра коса, long hair, дълга коса, да расте добре, are there sometimes the eye problem again is one of the very common problem. или пък имат проблем в очите, това е So друг. if you are taking regular amla, Ако пиете редовно амла, it helps your eye nerves, optic nerve, retina to be keep good functioning. помага за очните нерви, ретината да функционират добре. It's a good one. Every day if you take this, your eyes and hairs are protected. Тя е много добра. Ако всеки ден взимаш по-малко, твоите очи и коса ще бъдат защитени. So hope you understood about amla a little bit. Надявам се да сте разбрали малко повече за амлата. The purpose is to tell you these herbs because they are everyday taken, consumed herb. You don't need any prescription from any doctor. Смисълът на тези добавки, че може да ги взимаш всеки ден без никакво предписание от доктор. Any infection happens around you, just keep taking these herbs and your immune system is protected. Каквато и да е зараза да се случи покрай теб, пий тези трите билки и твоят организъм ще бъде защитен. Any question? Имате ли сега въпрос? Чакайте да видим тук въпросите. Next some questions are there. Some person asking, is there any side effect of the turmeric, meaning that people who have problem with the kidneys, is it okay for them to take curcuma? За увредени бъбреци, дали е окей да взимат куркума? Okay. Again, any similar question related to that? Similar is the turmeric good for mothers who are given milk? And how much? And for pregnant ladies, again, the turmeric, can they take it? And again, about the turmeric, can you take it on empty stomach? And yes. And how does it affect the gall? Жлъчката. Gallbladder. Okay. Yeah. I understood. Okay. Yes. Okay. So it's a good question basically because it's Това са добри many въпроси. time it comes. Алекс, искаш да продължиш да превеждаш? Да, няма проблем. Добре, Алекс е Да. тук. Hey Alex, okay, welcome. Hello, everyone. Здравейте на всички, аз ще продължа да превеждам. Благодаря, Алекс. Да. Okay, so now turmeric is very good if it is taken on empty stomach. Who is Куркумата е добре да translating? се приема на празен стомах. Me. Okay, good. And if you feel sometime irritation in the stomach, some people they feel irritation in the stomach after taking the turmeric. И ако по някаква причина усетите дискомфорт в стомаха, след като приемате куркума, защото Then някои you may хора, take когато it приемат куркума, усещат дискомфорт. in between the food. Тогава може да го вземате между храненията, да я взимате, приемате между храненията. Or you may use in the cooking if you cannot eat raw. И също така може да я добавяте към храната, ако не може да я приемате в суров вид. If you are taking some medicine related with the anticoagulant, some anticoagulant medicine already if you are drinking, Ако в случай, че приемате някакви антикоагулини в then формата на лекарства, you have to be very careful. Don't increase the dose of turmeric too much. тогава трябва да внимавате и да не взимате големи дози от куркумата. Alex, I cannot connect with you because your voice is not coming properly to me. I think I'm online. Can you hear me now? I hear you, but your voice is not very much connecting to me. Oh, really? I'm sorry. I think I have good connection. Дали ме чувате всички? Не много добре. А сега? Не се чувате. Прекъсваш, Алекс.
Чакайте, сега ще се опитам да отида по-близо до рутера. Да. Надявам се сега да е по-добра връзката. Нещо не се чувам. Здравейте! Чуваме ли се? Да, чува се. Добре, чудесно. Извинявайте, нещо с връзката стана. Няма проблем. Но мога да чувам доктора сега. Чуваме, Алекс, може да говориш. Should I speak? Добре, окей. Yes. Yes. Okay, so what I said, those who are taking already anticoagulant, they should be very careful not to take too much of turmeric. Алекс? Окей, нещо. Точно така. Коагуланти. Нещо прекъсва. Мога? Hello? Hello. Sorry, I think I have some problems with the Maybe connection. stop your video, Alex. I'll stop. Yeah. Yeah, you just listen will me. mute. I think that would be sufficient. So why? Because turmeric is already a very good anticoagulant. Защото самата куркума е коагулант. So if you are taking already anticoagulant, maybe when you take regular curcuma, you need less anticoagulant. So better to keep consulting your doctor. И ако взимате коагуланти, по-добре е да не взимате голяма доза куркума. Ако взимате One teaspoon of curcuma is safe. You may take it with anything. There is no problem. Куркумата е безопасна, може да я взимате с всичко. One teaspoon every day, no problem. Sorry? 1 teaspoon of curcuma, no problem. You may take with any medicine you're taking. Една чайна лъжичка всеки ден, няма никакъв проблем да я взимате. Curcuma is safe for kidneys, no problem. Тя е абсолютно безопасна за бъбреците. But if you consume too much curcuma, it may irritate your gallbladder little bit. Но ако консумирате прекалено голямо количество куркума, може да се появи проблеми с жлъчката. So what you do in this case, you may take curcuma along with food. В такъв случай, ако имате някакви проблеми с жлъчката, по-добре взимайте куркумата готвена. Avoid eating in the morning empty stomach. И не я взимайте сутрин на гладно. So hope I answered all the question related with the curcuma. So there is one question that one of participants asking how long to take this curcuma, for how long, for 1, 2, 3 months? You may take curcuma every day. Може да взимате куркумата всеки ден. This is what I said. If you're using in your cooking, it's safe, to consume it because it's going to keep your immune system perfect. Това казва той, че може да взимате винаги и това ще подобри имунната ви система. Така че тя е напълно безопасна. Особено когато е в храната. 3 months, if you take regularly, is going to be the best. Около 2-3 месеца ще е чудесно да я взимате без прекъсване. Any other question? So there is question. There is one. I'm sorry. I just have to. So one participant said that it feels kind of heating in the stomach when it's taking curcuma. Yeah, this is what I said. Some people, they are very sensitive with the curcuma. Някои хора просто не им понася куркумата. So what you do, in this case, you may mix curcuma with amla. И за това може да смесвате куркумата с амла. There is one amlaki powder available if you want to use it with curcuma powder. So can it mix it with tulsi as well? Like tulsi and curcuma?
I'm together? going to talk about tulsi, but here she is talking about kurkuma because it's irritating the stomach. So Yes. kurkuma is good to combine with amla powder if you're taking raw kurkuma powder. Окей, куркумата е добре да се комбинира с амла на прах. Otherwise, you may use kurkuma in the cooking. It's going to give you almost the same benefits. В противен случай може да използвате куркумата като я прибавите към храната и ще имате същата полза от нея, като да я взимате сутрин на гладно. Тъй като при тези, които се получават проблеми, тогава по-добре да си я добавят в храната. Okay. Okay. Any other question related with this or anything else? What about the thyroid? Is it good to take curcuma when you have problems with the thyroid? Curcuma is very good for the hyperthyroid. Those who have hyperthyroid function, curcuma is the best medicine. За хиперфункция на щитовидната жлеза е наистина много добра куркумата. It's very good anti-inflammatory. Добре за противовъзпалител е. So it helps to bring T4 down. FT4 hormone. И също така понижава нивата на T4. What about the hypofunction? Is it good to take it when you have a hypofunction? It is good for all conditions. There is no side effect from curcuma. Няма странични ефекти от куркумата, не са познати, затова може да я взимате и при хипо, и при хиперфункция, но при хиперфункция ефекти много по-осезнаеми. So there is one question, there is one lady with reflux and is having like hotness in the gut. So the mixed with curcuma and black pepper maybe will make she should use curcuma only for cooking the food. Значи при проблема с рефлукса, който е въпросът с рефлукса и падането в хранопровода, трябва единствено в храната да я добавите, да не я взимате. When you cook food with curcuma, it will not cause any kind of gut-related problem. Защото когато е готвена, когато е в храната, не би трябвало да се получава това парене. Any other question? Okay. No question. This is about, there is one question about the amla. I'm seeing now how much to take amla and like quantity. Amla, if you're taking one tablet in the morning and one in the evening before food. Ако взимате амла под формата на таблетки, една вечер и една сутрин преди хранене. If you're taking powder, 1 teaspoon morning, 1 teaspoon evening. Ако взимате пудра, една чайна лъжичка вечер и една чайна лъжичка сутрин. So another herb what I want to talk quickly about, tulsi. Другата билка, за която той иска да говори, е tulsi. See, there are hundreds of herbs I can keep talking, but why I selected these herbs because this is needed right now for coronavirus. Има много билки, стотици билки, за които той може да говори, но селектирал точно тези, защото те са най-подходящи при коронавируса. So this tulsi is again best anti-inflammatory and immunomodulator herb. Тулсито, или свещения босилек при индийците, е добър имуномодулатор и е много добър също за противовъзпалител. So tulsi is again, as Alex said, is a Indian holy basil. And както вече казах, е свещения босилек. Because tulsi has got important place in all rituals which happens in India, especially in puja. Той е наистина една от най-важните билки в пуджите, които правят в Индия. And almost in every home we have this tulsi plant. И почти във всеки дом те имат растението tulsi. So this because it has so much powerful the effect around area, it cleans whole
atmosphere around us. Те правят и пречистване. Вярва се, че цялата атмосфера, цялата енергия в дома се прочиства от билката. And when you consume tulsi internally, И когато пък взимате тулсито вътрешно, перорално, it's best to kill any kind of microbe, virus, bacteria in the system. това е най-добрата билка да почистите в системата си, да убиете всички микроби, вируси и всичко неподходящо. So again, tulsi is very good for the throat infection, sinus infection and lungs infection. Тулсито е много добре за всякакви възпаления на гърлото, на бедите, Sinus, throat and lungs. So this is the area, particularly, certain bacteria like Streptococcus, Staphylococcus forms, this creates very often problems. Стафилококите и стрептококите се формират. And people sometimes they have very chronic ear infection. И много често хората имат хронични проблеми с ушите. Tulsi is very proven, very effective. Доказано, че тулсите е много ефективно за тези So when you проблеми. combine tulsi and amla together, Когато комбинирате тулси и амлата, it may cure your chronic pharyngitis, chronic throat infection. тогава може да излекувате вашите хронични проблеми с ушите, And this is фарингитите. the area where this particularly coronavirus symptoms generates. И това са местата, където всъщност се генерират симптомите от този коронавирус. So it will protect your whole respiratory system if you consume tulsi regularly. Ако взимате тулси регулярно, ще предпазите цялата ви дихателна система от вируса. Tulsi is again very good for the urinary infection. Също така за уринарни инфекции е много добър. It's again because any bacteria which forms to the urinary area also, if you take regularly tulsi, it almost stop this bacterial infection there. Всички бактериални инфекции, ако имате в тази част, уриналната част, ще изчезнат почти, ако взимате редовно. Chronic fever, if you have chronic temperature coming up. Ако имате хронични проблеми с температурата или треска. Along with tulsi and amrut works very good. Тулсито и амрута работят много добре за тези проблеми. So now we have a very good combination of herbs. В момента имат много добра комбинация от билки. Again the coronavirus right now, COVID-19. Срещу коронавируса. Now amrut, tulsi, тулси, amla. амла. Това са All трите three билки. in the morning empty stomach. Всичките три сутрин на гладно. And you may take even in the evening before sleep. Дори и вечер може да ги взимате преди лягане. Take them regularly Взимайте ги регулярно. for 2-3 months. За 2-3 месеца. And turmeric you may just either add in the food while cooking. Също така куркумата може да си я прибавяте към храненето. Or extra you may take 1 teaspoon in the night before going to bed. Или плюс това може да взимате и по една чайна лъжичка преди лягане. You just see how the miracle happens to you when you're taking these herbs regularly. Вие ще видите какво чудо ще стане с вас, ако взимате редовно тези билки. Apart from these many properties, I spoke about particular herbs. Sorry? Like I spoke a lot of properties of each and every herb here. Той е казал наистина какво е най-доброто, което могат да ви дадат тези билки. But overall, you are going to be protected against this viral infection also. Но също така, те наистина ще ви помогнат да се предпазите от вирусните инфекции. Just simple herbs may keep your immune system perfect. Просто едни обикновени билки могат да поддържат вашата имунна система в перфектно състояние. As long as your immune system is good, you should not worry about anything. Когато имунната ви система е добре, то вие няма какво да се притеснявате наистина. So you understood about the herbs? Успяхте ли да разберете какви са These ползите? are the herbs which are recommended to be taken per daily basis every day
to keep our Това са immune билки- system good. Това са билките, които наистина той препоръчва да се взимат всеки ден, за да се поддържа добра имунна система. See, each and every herb is sufficient to keep our immune system perfect. You need not to take all the herbs every day for whole life. Не е нужно да ги взимате всеки ден цял живот тези билки. Просто сега But в този right момент. now, because we have this pandemic around us, Но сега в момента, когато имаме тази пандемия около нас, we have to take all these herbs, so keep our system perfect. е добре да взимаме тези билки, за да поддържаме нашата имунна система в перфектна форма. I see one question, somebody is asking how long to take amrut. Okay, I'm not seeing. Yeah, Okay. so this amrut, as I said, you may take minimum for 2-3 months. Минимум 2-3 месеца да взимате амарута, But каза if доктор. you have some condition, some sickness, you may take it for long time, for Но ако 1 year, имате 2 years, 5 years. някакво заболяване, може да го взимате и за повече време, за 1, дори 2 години. Тъй като Or suppose if you take some herbs for 4-5 months, then keep a break for 2-3 months, then again you can take. в случай, че взимате някои от билките, да кажем 4-5 месеца, тогава може да направите 2 месеца почивка и след това да продължите да ги взимате отново. So is all cases is all good, whatever you like to do. При всички положения тези билки са добри и може да ги взимате за по-продължителен период от време. Any other question? Някакви други въпроси? So I'm seeing now. For the acne, there is a question for the acne. 18 years old guy. Is it for how long supposed to take amrut? Amrut, it depends actually. Let him take for 2 to 3 months. Значи за въпроса с момчето 18 годишното, за 2-3 месеца на първо време да взима. Long, he may take even for 6 months. Дори за 6 месеца може да взима. Here for acne, I'll tell you, cucumber is very good, cucumber juice. За акнето той казва, че е добре сок от краставица. Cucumber juice you can mix in yogurt. Да се смеси с кисело мляко. So take 1 teaspoon of cucumber juice, 1 tablespoon of yogurt. Една чайна лъжичка сок от краставици, плюс една супена лъжица кисело мляко. And apply it on your face for 20 minutes and wash it. И нанасяте на лицето за 20 минути и след това и взмивате. So this cleans, the external, the hair follicles and keep cleaning if there is some inflammation outside. Internally, amrut works good. За външно нанасяне е добре да направите това с сок от краставиците и киселото мляко. Иначе това е за външно. Когато вътрешно приемате амрут, той работи вътрешно за акнето, така че е добре да се комбинират. So I see one question. Somebody is asking what is the daily dose of tulasi? Yeah. And same time somebody is writing what is the difference between holy basil and something tulasi. So I'm talking about Indian basil. This Ocimum sanctum is the botanical name. This tulasi herb. And this can be taken 1 tablet in the morning, 1 tablet in the evening. So the normal dose. Is the same like the holy basil and the tulsi? Yeah, holy basil. Okay. What I'm talking about? I'm talking about holy basil. Okay, so okay. And daily dose is 1 tablet in the morning, 1 tablet in the evening. Дневната доза от тулсито е една таблетка сутрин и една таблетка вечер. But if you are combining all 3 herbs, 3-4 herbs, then it depends. Suppose if your stomach is not that good supporting, then you may make them half each. It happens sometimes you feel too much. Но ако комбинирате трите билки заедно, тогава може да видите как се чувствате, защото тогава може да се появят някакъв дискомфорт в стомаха. И ако почувствате някакъв дискомфорт, когато комбинирате
трите билки, тогава може да пробвате да взимате по-малко или да не ги взимате всеки ден, или да взимате по половинка, да видите как ви влияе. Okay. So, Okay. any other question? Okay, so there is one question. What's the most suitable herb from those for the thyroid and for the heat? For the thyroid And for the heat, because there is for the thyroid and fire is the question. okay, for the fire, amla and amrut both are very good. Значи, коя от четирите билки е най-подходяща за щитовидната жлеза и огън? Yeah. Fire is amrut. No, fire, amla and amrut both works on fire. Амлата е най-добре за огъня, която да балансира огъня. Fire, when you say, it's pitta element, and pitta is a heat, is a fire. Когато кажем огън, говорим за елементът пита, той е огънят. Тоест амлата най-добре влияе върху балансиране на огъня. So for thyroid, amrut helps to reduce the inflammation. За щитовидната жлеза амрута е наистина много подходящ. But another herb which works on the hypothyroid. If somebody is asking about hypothyroidism or in general thyroid function? No, about gender thyroid. General thyroid, basically, usually hypothyroid, when your TSH is high, ashwagandha is very good. Когато ТСХ-то е високо при проблемите с щитовидната жлеза, тогава ашвагандата е подходяща. It works again on these antibodies when, especially in Hashimoto condition, ashwagandha helps good. Тя е подходяща при Хашимото, защото влияе върху антителата. Any other question? So there is a question about the kid 5 years old with ear infection. Is it tulsi okay to be taken? For ear infection, yeah. For ear infection, tulsi is good, and it can be taken, yes. Въпросът за 5-годишното дете с инфекцията, да, в ушите. Да, тулсито е подходящо, може да бъде приемано от деца. Any other question? Which one is the help for Vata dosha from those? Which herb is good for the Vata dosha? Amla is very good. Амлата е най-добра за Vata dosha. To work, for Vata and Pitta as well, both. So there is other question if Amrut and Shakti drops can have side effects like some really strong pain in the stomach and diarrhea. No, because what I said, individually we are sensitive. We have different constitution. So Okay, just monitor the dose. Okay. На въпроса Амрут и Шакти дропите имат ли странични ефекти и като разстройство и силни болки в корема и отпадналост, докато отговаря, че не би трябвало да има. Stomach pain happen when you take more dose. What is more than you need? По принцип, болки в корема могат да се появят, ако взимате по-големи дози. Amrut, if you feel that is hurting your stomach, divide the dose. Make half morning, half night after food. Ако усещате дискомфорт, може да взимате по половин таблетка от амрута. And Shakti drop will not cause any diarrhea. Пък Shakti drops не би трябвало да предизвикват никакво разстройство. Somebody is asking the good one for kapha dosha. So Amrut and Tulsi both are good for kapha dosha. За кафа доша най-добрите са амрут и тулси. There is another question. What's the herb for the bloated stomach? Really bloated. Amla is good herb. Амлата е най-добрата билка за подутият стомах. There is another herbal combination called Triphala. Има и една друга билкова комбинация, която се казва трифала. Тя също е подходяща за... Triphala contains amla and 2 other herbs. It's good for constipation and bloating stomach. Амлата съдържа амурът и още 2 билки и е много добра за подуване.
Maybe next time again I can make one conference where I can speak some other herbs if you are ready with the questions. Доктора обмисля да направи още една лекция, която може да говори за други билки. За You may suggest some topic. I can make a conference again because this topic was very much concerned about this virus. Ако предложите някаква друга тема, той може да говори на нея, но Again, very important, коронавируса. I will request, please stay at home because that is the main medicine. Сега най-важното, което той ще ви помоли е да си останете в къщи, защото това е изключително важно. You have really important work to go out, then only you go out, otherwise stay at home. That is Ако наистина имате много важна работа, тогава излизайте навън. В противен случай си стойте в къщи, защото това е най-доброто предпазно средство за вас и близките ви. See, these herbs will help you, but only when you take precautions. When you go out, keep meeting with people, nothing works then. So don't think that you are taking herbs and you can go out and do parties. Actually, моля ви, не си мислете, че когато взимате билките, ще няма да имате никакви проблеми и можете спокойно да си ходите навънка и да се срещате с други хора, защото, за съжаление, не стат така нещата. Затова той наистина ви моли да бъдете отговорни и да си останете в къщи. So these herbs and daily meditation, yoga, and that's all. You are protected. Тези билки и също така всекидневна йога и медитация наистина ще ви държат в баланс и че ще се чувствате добре. So people are writing thank you everyone. So if you have something else to ask. So there is another question for there is question for a kid with problems with the tongues, for the big tongues. Can you recommend something for the big tongues? Sorry, I didn't hear. What is the question? Can you recommend something for the big tongues, like for the tonsils? Tonsils, okay. Tulasi, and what is the age? I don't know. It's okay. The adult dose, as I said. For the kid. Okay, for the kids. So suppose if the kid is below 1 year, it's better to consult me when I'm starting the consultation. За проблемите с сливиците, за големевите сливици за детето, ако е под една година, наистина е добре да се види с доктора, когато има възможност. Whatever I'm talking about, basically it's from 5 years and plus. Другото, което може да ви кажа, е за дете над 5 години. So Tulsi is the best medicine for the tonsils. Тулсито е най-доброто лекарство за сливиците. And along with amla, so half tablet of Tulsi and half tablet of amla. Заедно с амлата. Взимайте половин таблетка Tulsi и половин таблетка амла. Or also we have Tulsi Arka drops. Също така има налични едни капки, които се казват Tulsi Ark. So for the kids, 5 to 10 drops. За деца от 5 до 10 капки, 2 пъти на ден могат да взимат. It works good for the tonsils. Много добре ще се отразят на сливиците. And if you're giving amla, half tablet daily once. Ако давате амла, по половин таблетка на ден. Okay. Okay. So any other questions? Thank you. Yeah, there is another question that says, I have dryness in the mouth more than month. And from some days recently I started to feel like saltiness. I'm vegan from 1 month and I'm Vata Pitta. So amla would be good for you. Start taking one morning, one evening. Значи за сухотата в устата, която имате, може да взимате амла. So I cannot see more questions. Ако имате още въпроси.
No more questions, I think. Okay, so then thank you. I think it was useful. Okay, so there is another question that one of the patients has cough more than a month, a dry cough, no temperature, and she's asking what to take. Okay, so just again, amla would be good. Амата ще е добра за кашлицата. One morning and one evening. Една след сутрин и вечер. It's always good. Then it's good to stop eating, yogurt in the night if you're eating yogurt. Добре е да не ядете кисело мляко вечер. Ако консумирате кисело мляко, не дейте вечер. So amla will help you to reduce this throat inflammation and if there is some irritation. Амата наистина ще ви помогне да се справите с кашлицата и с възпаленията, които имате. So for the normal function of the thyroid, but with many cysts and many nodes, what to do? What's the herb? Yeah, if there are nodes, the medicine may not help you to dissolve the big nodes. Ако при нормалната функция на щитовидната, но с възли, то билките няма как да ви помогнат за възлите, ако те са по-големи. If the nodes are big, you have to consult. If it's need to be removed, better to remove them. Ще трябва да се консултирате с лекар и ако има нужда да бъдат премахнати, най-добре е да ги премахнете, ако са големи. There is one herb called kanchanara. Има една билка, която се казва канчанара. And other called trifla. И друга, която се казва трифала. So you may start taking each one tablet 2 times. Може да взимате от всяка по една таблетка 2 пъти на ден, сутрин и вечер. After food. So it's good, it helps to dissolve the small nodes, new forms of the nodes. If they are very new, it helps good. Ако са ново формирани възлите, тези 2 билки ще ви помогнат, защото са много добри. Но ако са стари, тогава ще се наложи операция. And what about the cyst? Because she said that she has nodes and cysts. Both. The herbs works for both. Значи и двете билки, трифалата и канчанарата, работят върху кистите и възлите. Така че може да взимате тях. And what's the herb for stress, for anxiety? Something to relieve. Okay, so I did not speak, but here, otherwise herb called shankhapushpi. Билката, която е подходяща при стрес, се казва shankhapushpi. It's a very good against anxiety, stress, less sleep. Много добра за безпокойство, за стрес, успокоява наистина. Това е билката. So maybe next conference we can speak some more herbs if people are interested to know. При следващата ни лекция може да поговорим за други билки и за стрес и how much to take from the shankhapushpi is the question? One morning, one evening before food. От shankhapushpито взимайте една сутрин и една вечер. Before or after food? Before food. Преди хранене. Половин час преди хранене, сутрин и вечер. So, I think that's it. So, thank you so much and thanks to all. Stay protected. Stay at home. Благодаря на всички. Стойте си вкъщи. Thank you. Благодаря.